ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും HPSയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. അപ്പോൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ കീയാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത്. കോഡ് ഇതിൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കോഡുകാർ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ഏതിലാണോ, നിങ്ങളുടെ എത്രാമത്തെയാണോ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എത്ര എന്നുള്ളത് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. First question, the resistance between the opposite faces of a meter cube of that material is known as resistivity. The ratio of the true power delivered to an AC circuit to the apparent power that the source must supply is called. Option B, power factor. The power consumed in a pure capacitive circuit is 0. Option A, 0. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വരിക. The commercial unit of electrical energy is option B, kilowatt hour. The direction of induced current is obtained by option A, Fleming's right hand rule. The resistance of a heater rated 2.2 kilowatt and 220 volt is option D, 22 ohm. ഇത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഇക്വേഷനിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ. ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് കമ്പയർഡ് ടു ദ ലോ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ്, ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്, അത് ലെസ് ആയിരിക്കും. കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ലെസ് ഓർ ഈക്വൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 watt, അത് 8C 1 joule per second ആണ്. 9ാമത്തെ, ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഈസ് മോ അല്ലെങ്കിൽ സീമെൻസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഈ സൈൻ വേവ് ഹാസ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് 40 millivolt. ദ RMS വാല്യൂ ഓഫ് ദ സൈൻ വേവ് ഈസ്, അത് Vm/√2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 28.28 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. 11, an oscilloscope shows 20 cycles of sine wave occurring in 2 milliseconds. The time period of the sine wave is, അപ്പോൾ 1 സൈക്കിൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 milli divided by 20 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും. 0.1 millisecond കിട്ടുന്നുണ്ടോ. 12, in a pure parallel resonance circuit with pure inductor and pure capacitor at resonance the impedance will be, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി. The instrument used for measuring high voltage and high current is instrument transformer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 14ാമത്തെ, the effect on current transformer if its secondary is kept open is option D, CT secondary winding burns out. 15, the color coding of resistor is blue, red, yellow, gold. Its value is option C ആണ് 62.4 ohm plus or minus 5%. 16ാമത്തെ, in an AC supply system to improve power factor, option D, the connecting capacitor in parallel with the load. 17, the following has its working based on electromagnetic induction, option B, transformer. 18, a static device which increases or decreases AC voltage without changing the frequency of the supply is 18, option D, transformer. 19, when an alternating voltage is applied to a pure inductor, the resultant alternating current through the inductor is option B, lagging by 90 degree. 20th question, if 1000 watts lamp is used for 1 hour, it consumes an energy of 21 kilowatt hour. രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. 21, the working principle of single phase induction motor is Lenz's law, option C. The magnetic field produced by a single phase induction motor is pulsating magnetic field. 23, in an induction motor, a measure of the difference between the machine's synchronous speed and its shaft speed is option A, slip. The important property of fuse wire is option C, high specific resistance and low melting point. The fuse rating is expressed in terms of option D, current.
The maximum reverse voltage that can be applied to the diode without destruction is peak inverse voltage. Option A ആണ്. The PIV of full wave bridge rectifier is VM. Option C. 28ാമത്തെ what is the ripple factor of half wave rectifier? 28. Option B 1.21. 29. Both NPN and PNP transistors are equally useful in electronic circuits. However, NPN transistors are C. Higher switching speed. 30. The forward voltage across the base emitter PN junction of transistor is referred to as option A VEB. 31. The maximum permissible collector current IC max of transistor BC548 is option C 200 milliampere. 32. The phase relationship between input and output waveform in common emitter configuration is 180 degree phase shift. Option B. 33. What is the meaning of first letter indicated in the transistor code number BC107? 33 is option A. Silicon material is used. 34. The most widely used type of biasing in linear transistor circuit is option C voltage divider bias. 35. All radios, tape recorders and televisions invariably use negative feedback in circuits for a function. 35. Option B automatic gain control. 36. How the maximum permissible collector base voltage that can be applied across collector base is. 36. Option A VCB max. 37. Which type of package is used to transistors utilized for medium and power amplifications? 37. B metal package. 38. Which coding system for transistor type numbering system is followed by European standard? 38. Option D Pro Electron standard. 39. The type code printed on a Zener is BZC9V1. The letter C indicates is option C 5% tolerance. 40. The question JFET is commonly used as input amplifiers in voltmeters, oscilloscopes and other measuring devices due to option C high input impedance. What is the package type for JFET BFW10? 41. Option A TO72. What is the term stands for triac? Triode AC semiconductor. Option C. 43. When a triac is on, the current flowing between MT1 and MT2 is known as principal current. 44. The resistance between anode and cathode of SCR in quick test method is option B infinite resistance. How many semiconductor layers are used in UJT fabrication? Option B 2. What is the advantage of MOSFET? Option B fast switching speed. 47. BJT is a current driven device whereas IGBT is driven by gate voltage. 48. In common collector amplifier circuit, the output is taken from option A emitter. 49. In a cascaded amplifier, the gain of first stage A1 is 100, second A2 is 20, third stage is 10, then the overall gain is option D 20,000. 50. The theoretical efficiency of class B power amplifier is option B 78.5%. What is the first stage of op-amp in block diagram? Option D differential amplifier. 52. The ratio of differential voltage gain AD to the common voltage gain ACM in op-amp is option C CMRR. 53. In op-amp, slew rate is expressed in volts per microseconds. 54. In IC 555, the pin number 2 is trigger. The voltage gain of op-amp as inverting amplifier is minus RF by R1. Option C. 56. Dash are universal logic gates. Option C NAND gate and NOR gate. 57. Which of the following is a quad 2 input AND gate? Option B 7408. The logic gate that will have high or 1 at its output when any one of its input is high is dash gate. 58. Option A OR gate ആണ്.
59 dash will make an AND gate to produce a high output. Option C, all inputs high. 60, what is the use of flip-flop? Option B, to store binary information. 61, the ability of a circuit to tolerate noise without causing unwanted changes in the output voltage is known as option A, noise immunity. A full adder circuit has option B, 3 inputs and 2 outputs. 63, which gates are ideal for checking the parity of a binary number because they produce an output 1 when the input has an odd number of ones. 63, option C, XOR gate. Which circuit has 2 raised to n data inputs, 1 data output and a control input? Option A, multiplexer. Which of the following statements are correct about the counters? 65 correct answer 1 and 2 ആണ്. Synchronous counter every flip-flop is triggered by a clock parallel. In an asynchronous counter the clock is applied serially. അടുത്തത്, how many inputs are available in 7447 BCD to 7 segment decoder used to drive the LED display? Option C, 4. 67, the logic circuit whose output at any instant of time depends not only on the present input but also on the past outputs are called option D, sequential logic circuit. 68, in RS flip-flop, if Q is equal to 0, then the output is said to be option D, reset. A shift register is defined as option C, the resistor capable of shifting information either to the left or to the right. 70, the decade counter has dash states, 10 states. Which circuit is used to process the demodulation of amplitude modulated signal? Option B, envelope detector. In which modulation the signal is superimposed over the carrier waves? Option A, amplitude modulation. 73, which type of antenna is used for point-to-point communication of radio waves? Option D, parabolic antenna. 74, television broadcasting is done with option C, AM for video and FM for audio signals. Original signal can be obtained from sampled version using low pass filter. 76, to satisfy the sampling theorem, a 200 Hz sine wave should be sampled at 76C, 400 Hz. 77, in frequency modulation എല്ലാം ശരിയാണ് കേട്ടോ. 77 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കരിയർ സെയിം ആയിരിക്കും. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ കരിയർ വേരീസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. 78, optical fibers are highly immune to EMI. Which one of the following statements justifies it? ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓപ്ഷൻ എ, ഒന്നാമത്തെ മാത്രമേ. ദ ട്രാൻസ്മിറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആസ് ലൈറ്റ് റാദർ ദാൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. 79, what type of joining technique is used for fiber optic cables? Fusion technique. Which light source is used for long distance and high data rate applications in fiber optic communication? അത് ലേസർ ഡയോഡ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 81, which device is used to convert a physical quantity into its corresponding electrical signal? Option B, transducer. 82, which sensor detect the presence of object without any physical contact? അത് proximity sensor ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി. 83, which device is used to convert force into electrical signal? അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ലോഡ് സിഗ്നൽ ആണ്. ലോഡ് സെല്ലാണ്. 84, the smallest change which a sensor can detect is known as 84D, resolution. RTD stands for resistance temperature detector. 86, which static device converts fixed DC input voltage into variable DC output? Option C, DC chopper ആണ്. Which power electronic device is used for switching purpose in computer SMPS? Option C, MOSFET ആണ്. What is the advantage of online UPS over offline UPS? Option D ആണ്. It is free from changeover and transition problems. What is the function of an inverter? Convert DC into AC voltage. Option C ആണ്. Correct answer 90. Which type of solar photovoltaic electric system is designed to operate in parallel and interconnected with the electric utility grid? അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഗ്രിഡ് ടൈഡ് സിസ്റ്റം.
91. How many 16-bit registers are in 8051? അത് 2 ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 92. വാട്ട് ഇസ് ദ സൈസ് ഓഫ് 8051? അതും എ ആണ്, 2 ബിറ്റ് സൈസ്. അടുത്തത് ഹൗ മെനി പിൻസ് ആർ ദർ ഇൻ 8051? അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 40. ഹൗ മെനി ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ 8051? 94. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 16 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസെറ്റ് പിൻ ഇൻ 8051? അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 9. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്? അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, കീബോർഡ്. വാട്ട് ഈസ് ബയോസ്? ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേംവെയർ ആണ്, റോം ബയോസ് അല്ലേ. 97. ഡി ആണ്. 98. ദ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ്ഡ് ടു അലൈൻ സെലക്റ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ടു സെൻഡർ? അത് കൺട്രോൾ ഇ ആണ്. ഹൗ മെനി ലെയേഴ്സ് ഇൻ OSI മോഡൽ എത്ര ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 7. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് FTP? അത് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.